What is wrong with these people? Why wouldn't you want to save the lives? Hi guys, and welcome back to the channel. Today we are back on BTS, but we are not doing their music. A lot of you have been hitting me on the channel telling me that I needed to do a more in-depth explanation of what happened on that ferry disaster, because the one that I did explained so much, and then obviously people were saying to me do the Italian army version. So that's what we're going to do today. It's called What You Still Don't Know About BTS Spring Day music video. And there's a disclaimer on the front of the video that says this video may include potentially sensitive content, so I'm expecting the emotion mill to be turning while we're watching this one, because people have also said to me there's other things that relate to stuff that I know about, etc. But I mean, we're going to get to that when we get into the video. Now, before we jump into this reaction, if you do actually like my videos, then please consider hitting like and subscribe, and the link to this video will be down in the description for anyone who wants to check it out by themselves. So without further ado, let's get straight into this video. We're going to close the Spring Day stuff out, because obviously there's two documentaries plus the song, which is obviously a big tribute to those who lost their lives on that day. Anyway, right, well, okay, it says here, I apologise if there are errors in the English subtitles. I tried my best. Never, ever, ever apologise for translating something if it's not your native language. That doesn't matter. You know, we're here to see exactly what happened here and why all this came about. Anyway, let's continue. Benvenuti nel mio canale. Oggi analizzeremo insieme il video della canzone Spring Day dei BTS. Spring Day è uno dei brani del nuovo repackage album Wings You Never Walk Alone. Spring Day is the title track of a new repackaged album, Wings You'll Never Walk Alone. Now, the You'll Never Walk Alone, obviously people have been telling me that some of this video is got some relative information to do with the Hillsborough disaster, etc. So obviously, me being a Liverpool fan, as you can see back on the door, that's something else I do know a lot about. I'm going to turn my subtitles off because it's going over the other subtitles. Se fate attenzione potete notare come il logo dell'album sia composto da 4 nastri gialli. Il nastro giallo è un simbolo universale, infatti lo trovate anche fra le emoji. Universal symbol, all right. Può avere vari significati, ma per lo più è people did tell me this goes fast, so you know I had to keep pausing it. It means several things, but it's mostly associated with those who await the return of a loved one. Right, okay. Associato a coloro che attendono il ritorno di una persona cara. Rientra nella categoria dei nastri della consapevolezza usati per esprimere sostegno a favore di cause e campagne civili. In particolare in Corea del Sud è stato usato come simbolo in memoria delle vittime. Okay, so in South Korea they've adopted this yellow ribbon as a symbol, well, as a memory of the victims of the disaster, which obviously very, very heartfelt, very personal to South Korea to use. I mean, if it's a generalized theme where you're waiting for a loved one, etc., I suppose you can adopt it to do anything you want with. But you know, a nice fitting tribute to, you know, put it on the album cover, etc. Why for? Why is there for? What does that symbolize? Let me know in the comments if you know. If you don't, tell me in this documentary. In particolare in Corea del Sud è stato usato come simbolo in memoria delle vittime del naufragio del traghetto Sewol, che avvenne il 16 aprile del 2014 e portò alla morte di 304 persone. Now that's weird, that, because when I researched halfway through that other video, when it said how many people had died in it, it said on the research there was 299. Then someone on my comments did say there was 304 people that died, and now obviously it's saying here 304 people died here as well. Man, look at all them tributes to the people who died there. Wow. La maggior parte delle quali studenti di gita scolastica. That's the heartbreaking thing. They're mostly 304 persone, la maggior parte mostly students on a school trip. You know, you go, oh man, all the tributes and the flowers in the classroom. I mean, students you're going on a school trip, supposed to be having a nice day out. Wow. You know, it's hard, that. Le quali studenti in gita scolastica. I BTS hanno recentemente fatto una donazione ai genitori delle vittime di questa tragedia, ma di questo parleremo più avanti. Ci sarebbe moltissimo da dire sulla questione, in particolare... Wow. I didn't expect there to be actual footage here. And now they're saying there's harrowing scenes of unacceptable behaviour of the ship's crew and coast guard, just smoking there, leaning on the ship that's on its side, when they could be helping people. Wow.
Questo parleremo più avanti. Ci sarebbe moltissimo da dire sulla questione, in particolare sul comportamento inaccettabile dell'equipaggio della nave e della guardia costiera o sulla corruzione e negligenza del governo e della stampa, ma mi limiterò a... What? All students rescued? Right, so this is what people are telling me. There was a lot of propaganda in the media, and they said that people not telling the truth. All students rescued, but then obviously in that other documentary it said that a lot of them were told to stay where they were, and they drowned. Wow. Costiera o sulla corruzione e negligenza del governo e della stampa, ma mi limiterò a riportare le vicende più gravi connesse al video di Spring Day. Osserviamo la scena iniziale del video. Vi si trova in una stazione che in Corea non è più in funzione da molti anni, ma si inginocchia appoggiando le orecchie sulle rotaie per sentire se il treno stia arrivando. Se ascoltiamo bene, però, possiamo sentire il segnale sonoro di una nave. Subito dopo, l'inquadratura segue un treno immaginario su dei binari vuoti. Il treno traghetto non arriverà mai e vi finirà per camminare tristemente in mezzo alle rotaie. Queste scene rappresentano il sentimento dei parenti e degli amici delle vittime, l'aspettarsi di veder comparire da un momento all'altro i propri cari come se nulla... On April 11th, Daehoon's mum visited Pangmok Harbour. So they were waiting for the recovering of the ferry as well. Did it sink all the way down then? Because I only seen it capsized. Nulla fosse successo, ma anche la loro richiesta a lungo inascoltata di riportare a terra il traghetto che si trovava ancora negli abissi assieme ai corpi. It's still there. It's still in the abyss with the bodies of the 9 missing. Wow. A lungo inascoltata di riportare a terra il traghetto che si trovava ancora negli abissi assieme ai corpi di 9 dispersi fino a pochi giorni. Oh man. So she visits the site to the water because she can't stand the fact that her daughter is still underwater. Portare a terra il traghetto che si trovava ancora negli abissi assieme ai corpi di 9 dispersi fino a pochi giorni fa. Le prime parole della canzone sono "mi mancate", mentre viene inquadrato il mare e Jimin che lo osserva. Poco dopo lo vediamo trovare delle scarpe sulla spiaggia e notate anche come sono rovinati i vestiti che indossa. La scena fa quindi riferimento agli induenti delle vittime, sia quelli persi in mare. Didn't say that in the other one, the fact that his clothes are ruined and stuff. Because that symbolizes obviously the people. Wow. La scena fa quindi riferimento agli induenti delle vittime, sia quelli persi in mare che quelli come le scarpe che vedete lasciati sul molo come tributo nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. That's horrible, da qui isn't it? arriviamo alla scena nella lavanderia. Jimin si tiene accanto le scarpe come a rappresentare un amico che non c'è più. Se i vestiti simboleggiano le vittime, gli oblò delle lavatrici ricordano quelli di una nave, quindi anche le lavatrici rappresentano il traghetto e i vestiti sono le persone intrappolate. So obviously, I mean, it didn't say that in the other documentary. I mean, I just thought they were in the washroom, etc. And it makes sense that the washing machine symbolizes the portholes because, you know, it's circular. And then you've got the clothes going round inside as people trapped in, because once the door's shut in a washing machine, you can't open it, can you? So, and the symbolization, you know, it means so much more. Again, watching some of this video back as part of this second documentary, it's harrowing. All'interno. I cestelli girano capovolgendosi, proprio come accade al Seawall. Ascoltate cosa dice il testo della canzone in queste scene. Si riferisce all'ordine insensato che venne continuamente trasmesso ai passeggeri del Seawall e che fu una delle cause Oh. This is hard to watch. This is harder to watch than the one because it's showing actual footage of the people saying, "Stay where you are, don't move, don't get up, stay still," and that was the cause of the death of most of the people on that ferry. That's horrible. That's fucking hell.
condensato che venne continuamente trasmesso ai passeggeri del Seawall e che fu una delle cause principali della loro morte. Sarebbe bastato saltare in mare per salvarsi. Solo in questi oblò, che poi vengono inquadrati da vicino, sono stati aggiunti degli adesivi con le istruzioni, dove non a caso l'unica frase leggibile è "Don't forget". Non dimenticare è uno degli slogan più usati per ricordare le tragedie, ma nel caso del naufragio del Seawall è un messaggio. Grown-ups are constantly telling us to forget and cheer up, but we will remember our friends just like us. Please don't forget it. Grown-ups are telling us to forget it. There's something seriously wrong about this incident, and the way people are just, who are not directly involved, are just very, very blasé with it, saying like, just forget it. You know, you can't. These are people from your life. These are people from your childhood. These are people from your family. It's, you know, that's not. I can see what you mean now when people are telling me there's a whole load of corruption that goes on with this. Particolarmente significativo, perché alle famiglie delle vittime e ai ragazzi sopravvissuti fu più volte ripetuto di accettare e dimenticare l'accaduto. Guardate ora questa foto. Ritrae uno dei sommozzatori incaricato di It shows one of the divers in charge of recovering the bodies of the victims inside the airlock. Recuperare i corpi delle vittime dentro la camera di decompressione. L'oblò non vi ricorda qualcosa? E quest'altra scena in cui Gin inserisce la moneta per far partire la lavatrice si riferisce chiaramente agli interessi economici e alla corruzione che sono stati la reale causa dell'incidente. Per farvi capire questo, There's two things to read at once. You got the title and then what it's saying at the top. Negligence and corruption, the cause of the Saywell sinking, clearly refers to economic interests and corruption. Economici e alla corruzione che sono stati la reale causa. Very tragedy, righteous and overdue rage over corruption. The Seawell disaster has placed an entrenched bureaucratic practice in the crosshairs, and they were the real causes of the accident. Wow. Dell'incidente. Per farvi capire questa e le scene successive, devo fare una breve pausa. South Korea ferry sank due to the negligence and corruption. I have to take a short break and explain some of the dynamics of the tragedy. Okay, so now whoever's doing this video, the Italian army, are going to obviously go in more depth now of what happened and why there's loads of corruption. I'm interested to see what this, because, you know, when something could have been avoided and something could have been, you know, and so there's someone to blame, you know, they need to be held accountable. Pausa e spiegare alcune dinamiche della tragedia. Il naufragio del Seawall fu causato dal peso eccessivo dovuto a delle modifiche illegali effettuate alla nave, che però aveva comunque ottenuto una licenza di circolazione. Right, so that's part one of what was going on. The ship was overloaded. It was modified in a way that it shouldn't have been, but somehow passed the test. So that's the first company or whatever to blame. It's like having an MOT on a car, and if you pass it and it's not roadworthy and something fails in it and you crash and you kill someone, whoever did the MOT would then be liable, wouldn't they? It's a similar sort of thing with this, by the sounds of it. Illegali effettuate alla nave, che però aveva comunque ottenuto una licenza di circolazione. Alcuni membri del governo furono accusati di avere interessi finanziari nella società proprietaria del treno. Some members of the government have been accused of having financial interests in the company that owns the ferry. Maximum recommended for the ship is 987 tons. There was 3,608 tons. That's times 5. Times 4, sorry, my maths is terrible. That's 4 times over capacity. I always say with governments and hierarchies, things happen, tragedies and bad things happen because of money. And this what it sounds very similar to what's going down here. Il governo furono accusati di avere interessi finanziari nella società proprietaria del traghetto, ma le indagini furono portate avanti in modo poco trasparente e alla fine molti dei reali responsabili rimasero impuniti. Yes. Alcune delle responsabilità. Those who are trying to hide the truth are the real criminals. I completely understand that. Wow, I didn't realize there was so much to this. Trasparente e alla fine molti dei reali responsabili rimasero. They're still gone unpunished. Alcune delle responsabilità più gravi pesano sulla guardia costiera. Giunta sul luogo dell'incidente, dopo aver recuperato quelli che per legge avrebbero dovuto mettere in sicurezza i passeggeri, e cioè equipaggio e capitani. What? Hang on. After the Coast Guard, after rescuing the crew and captain, recuperato quelli che per legge avrebbero dovuto mettere in who by law had the responsibility of the passengers' safety. And wasn't the captain who told the students to stay where they was while they got off?
Tell you, there's a lot of conspiracy here, isn't there? In sicurezza i passeggeri, e cioè equipaggio e capitano. The Coast Guard stopped trying to rescue people. What? Why? Operato quelli che per legge avrebbero dovuto mettere in sicurezza i passeggeri, e cioè equipaggio e capitano, si premurò soltanto di impedire alle imbarcazioni. They just circle around the ship, only took care to prevent the civilian boats that came to the rescue from approaching from the sinking ferry. This is horrible. This is massive negligence, as you call it. Yeah, massive neglect. Di avvicinarsi. 아까 낮에도 자기네들이 유리창이라도 깨가지고 한 사람이라도 구하려고 그랬더니 경찰이 못 깨겠다는 거예요, 그거를. E nessuno dei soccorritori. Wow, people were trying to smash the windows and the police were stopping them. This goes a lot deeper, doesn't it? This goes a lot deeper than just a tragedy. This is, like you say, there's massive corruption here. 한 사람이라도 구하려고 그랬더니 경찰이 못 깨겠다는 거예요, 그거를. Nessuno dei soccorritori si introdusse nella nave e ruppe le finestre per liberare chi era intrappolato dentro. Alla fine la None maggioranza of the rescuers smashed the windows. And in the end, most survivors were rescued by fishing boats that was able to get close. It was civilian fishing boats that saved the passengers who hadn't escaped yet. But obviously, there's a lot of them are still in there. This is horrible. sopravvissuti fu salvata dai pescherecci che riuscirono ad avvicinarsi. E intanto la nave continuava ad affondare, fino a che poche ore dopo divenne impossibile recuperare i passeggeri senza attrezzature per l'immersione. Nonostante ciò, la stampa, manipolata dal governo che non voleva perdere consensi elettorali, riportava alla nazione rassicuranti notizie false. Politicians. Reporting fake news just so they can get some more votes. Tried to approach the scene about 40 times, which is bullshit. Consensi elettorali riportava alla nazione rassicuranti notizie false. 시도 중이다 이렇게 지금 보도가 나가고 있는데요. 이게 사실이 아니라면서요? 네. I pochi giornalisti che si recarono sul posto furono licenziati e subirono pressioni e censure da parte del governo. In queste immagini si vede chiaramente come la guardia costiera abbia ostacolato e addirittura sabotato. So the Coast Guard, instead of accepting the help and orchestrating the rescue, saying you go there, you break that window, you do this, they sabotage recovery, of the volunteers. Why? What is wrong with these people? Why wouldn't you want to save the lives? Le operazioni di recupero di volontari esperti. 이게 이렇게 됐는데 이게 저게 된 게 아닌 것 같아. 그래서 자른 거지. 뭐 지금 이유야 뭐 기상 악화로 뭐 안전을 위한다고 그러지만 충분히 들어가려면 들어갈 수가 있거든요. There you go. It's good enough for us to dive. You can't go under the water because it's too dangerous. There's so much controversy here. Civilians say that they can enter the water, but the Coast Guard say they can't. Wow. 들은 들어간대. 근데 경찰은 못 들어간대. Look at these people. 아무것도 하는 게 없어요. Potete quindi immaginare la rabbia, la frustrazione e il senso di impotenza dei genitori accorsi sul posto, sapendo che i loro figli, forse ancora vivi grazie alle sacche d'aria, stavano morendo a causa dell'inspiegabile mancanza di azione di chi doveva salvarli. Wow, this is seeing these people upset the way they do, the way they are in this video, obviously family members, and then saying, there's always going to be air pockets for a few hours at least in the ship where people could be alive, but they still won't dive. Torniamo adesso alla scena nella lavanderia. Oh, hang on, missed that bit. Di azione di chi doveva salvarli.
Ritorniamo adesso alla scena nella Clock lavanderia, strikes dove 9:35, l'orologio segna ok. le 9:35. Tra le 9:30 e le 9:45 le apparecchiature di comunicazione del Right. Sewol smisero di funzionare e l'equipaggio fu tratto in salvo mentre i passeggeri venivano abbandonati al loro destino. Poi compare Suga seduto su una pila di vestiti che è praticamente identica all'installazione Person dell'artista francese Wow. Christian Boltanski che state vedendo. Rappresenta le persone che ci hanno lasciati. Nel video i vestiti sono circondati dall'oscurità che ricorda appunto gli abissi del mare. Everything is tributed in the video. It's not just the people sat on the pile of clothes. The fact that they've put it in a darkened room to symbolise the darkness in the ship. And that much, people who drowned who were still alive when it went down, that must have been fucking awful. Oh man. This is a lot more intense than the other video. Nel video i vestiti sono circondati dall'oscurità che ricorda appunto gli abissi del mare. In quest'altra scena possiamo notare attaccati alla giostra decine di nastri gialli. Qui abbiamo un'altra prova di come l'intero video... Someone told me as well that I never noticed it at the time on the carousel. It says you'll never walk alone as well, which is obviously the similar motto that we have over in this country for Liverpool Football Club and all those people who died in the Hillsborough disaster, etc. Wow. attaccati alla giostra decine di nastri gialli. Qui abbiamo un'altra prova di come l'intero video faccia riferimento al naufragio del Sewol, perché nei giorni successivi alla catastrofe tantissimi coreani mostrarono il proprio supporto alle famiglie BTS coinvolte is aderendo so alla good. campagna dei nastri gialli. Luoghi e strade della nazione furono colorati di fiocchi giallo speranza. Anche la giostra non è stata inserita a caso. You'll Never Walk Alone è una canzone di scena di un musical di Broadway che si chiama appunto Carousel. Oh, right, okay, so there's a tribute there as well to a Broadway musical called Carousel, and they put it on a carousel. That's this is what I like about BTS and the way they do stuff. They're very, very in-depth. They're very conscious of every single scene that when they make something. They don't like to leave things out. I mean, the tributes of the yellow ribbons that they showed, the real tributes tied to poles, and they've got them on the poles of the carousel. It's classy. It's classy that by BTS and the video producers of their music. Carosello, e viene eseguita in 2 momenti, per confortare la protagonista subito dopo il suicidio del marito, che era appunto un giostraio, e poi come incoraggiamento verso la loro figlia che sta affrontando l'ultimo anno di scuola. Quindi abbiamo di nuovo i temi del lutto e del conforto. Vedete l'albero dentro il cerchio di luci che rappresenta la giostra? Simboleggia la vittima, ma anche il ciclo della vita, e questo ci ricollega anche all'albero della scena finale di Spring Day. E non è tutto. Questa canzone di scena è diventata l'inno ufficiale della squadra di calcio del Liverpool, che mostrò il suo sostegno alla campagna dei nastri gialli con il tweet. Wow. Now, people, this is where people are telling me about the connection to Liverpool Football Club, which I knew nothing about. Obviously, I know everything about Liverpool Football Club. Followed them all my life. I know everything about the Hillsborough disaster, but I didn't know anything about this Sewol ferry disaster and the support from like BTS and South Korea, etc. So, you know, yeah, you are seeing You'll Never Walk Alone, yeah, straight away, yeah, brilliant. Della squadra di calcio del Liverpool, che mostrò il suo sostegno alla campagna dei nastri gialli con il tweet che state vedendo. Proprio il giorno prima dell'incidente del Sewol, il Liverpool aveva infatti celebrato l'anniversario di un altro Oh wow, it was a day before, it was the anniversary. 2014 will have been 99, 2009, 25 years. 25 years, so it's 25 years anniversary of the Hillsborough. Wow. grande disastro, e lo aveva fatto come da tradizione, cantando il suo inno You'll Never Walk Alone. Sto parlando della tragedia dello stadio di Hillsborough che provocò la morte di 96 persone, anche in questo caso molti dei quali ragazzi. Nel 2016 le It's 97 now, the Hillsborough disaster, because someone who got left with debilitating injuries passed away this year. So now, obviously, because he got these injuries from Hillsborough in the first place, it's now 97. But I mean, obviously, at the time of this, it still would have been 96. In 2016, the families of the Sewol victims met those of the victims of Hillsborough. I mean, that's it. A problem shared is a problem halved, isn't it? You know, you can
sit there and talk about the people you miss, the way things have happened, the corruption, and you can absolutely relate to them people, because obviously this was in a football stadium where everyone got packed in so tight that people were getting crushed. Where in this case, in the SeaWorld disaster, obviously people died by drowning because of the negligence of people trying not to rescue them when they should have been helping them. Same, you know, the police of the Hillsborough did not organise that the pens properly within Liverpool, and that's why everyone went straight into the middle pen, didn't open the side gates, and the other two pens were relatively empty, and they could have gone into them sides, but everyone went into the middle because of the way they orchestrated it. And it's they tried to cover the corruption of that up. They tried to cover it up, saying it wasn't our fault and etc. And I suppose with the SeaWorld, the governing bodies, the Coast Guards, everyone who was involved covered the whole thing up. Famiglie delle vittime del SeaWorld hanno incontrato quelle delle vittime di Hillsborough, unendosi in una campagna comune. Questo perché in entrambi i casi la stampa corrotta riportò false notizie e i parenti delle vittime lottarono e lottano ancora per ottenere verità e giustizia. I don't need money, compensation or trauma therapy and so on, I just need the truth. And I've heard this for the last 30 years. From our football club. Definitely, I've got shivers all over my body now thinking about this, because it's the corruption is so similar to what I've heard, to what I've seen people on the TV, to what people's experiences in real life. Liverpool's only up the road from where I am. It's somebody's always affected by it that you know. Da tutto ciò capiamo che la scelta del titolo You Never Walk Alone non è stata affatto casuale. Un altro particolare è lo stato della giostra, arrugginita e rovinata proprio come le lamiere del SeaWorld sommerso, che è stato recuperato alcuni giorni fa. Oh wow! So it's not just an old rusty carousel. Again, another symbolization of the bottom of the ship. The detail in this video is absolutely incredible. It's dopo la caduta del governo. Oltre a collegarsi al titolo del musical, quindi, anche la giostra rappresenta la nave che trasportava gli studenti. Nelle scene successive del video credo sia stato rappresentato il momento della morte delle vittime. JK sta sognando, infatti indossa vestiti diversi. Corre cercando un'uscita e qualcosa non quadra, tutto trema, le tende svolazzano. Dopo aver attraversato la lavanderia, che come ho detto simboleggia l'inabissamento della nave, JK incontra gli altri membri del gruppo, ma qualche istante dopo si rivede dentro al treno traghetto. È come se la sua anima si fosse staccata dal corpo che è ancora lì, sul mezzo di trasporto. Wow. Oh, the symbolization of the soul leaving the body. That was never said in the last video, so I didn't pick up on that. But now seeing that, Se notate, il treno sta attraversando un tunnel, un passaggio, che simboleggia appunto il momento del trapasso. La luce diminuisce e vediamo JK e Rap Monster che chiudono gli occhi e abbassano la testa nel tipico atteggiamento del lutto. Il fiammifero si spegne come le vite dei passeggeri del SeaWorld, ma ecco che si riaccende, compaiono anche gli altri membri e tutti si ritrovano sopra la pila di vestiti che adesso non è più negli abissi dell'oceano, ma raggiunge il cielo, dove in genere tendiamo a immaginare le persone che ci hanno lasciati. This is far more in depth. This is where, wow, explaining the process of dying and going through to the light and then being in heaven. That never said anything about that in the other one. And obviously the destination that you get to when you die. Which is harrowing. This is. I mean, don't get me wrong. The tribute is absolutely amazing from BTS and the video, etc. But I mean, from what it's come out of, that's the harrowing part. A questo punto JK si risveglia e tutto il gruppo arriva a destinazione. Questo che state vedendo è un video realizzato in memoria delle vittime del SeaWorld che mi ha ricordato moltissimo la scena finale. Le scarpe appese ad un albero rappresentano qualcuno morto in circostanze tragiche e la solennità stessa della scena fa pensare che i ragazzi stiano porgendo il loro omaggio davanti a un monumento ai caduti. Ricordate le scarpe e i messaggi che vi ho mostrato? In questa possiamo leggere: Tesoro, un tuo amico ti ha comprato un bellissimo paio di scarpe. La tua mamma, tuo fratello e tua sorella ti stanno aspettando. La scena trasmette
my dear, your friend bought a beautiful pair of shoes. Your mum, sister and brother are all waiting for you. Wow. Little things that you do in life that you take for granted. And then when they're not here anymore, everything means so much. Everything, all the memories, everything that you've wrote down, everything that you've said, everything that you've done, it all means so much more when you've not got that person with you anymore. I get that. Scarpe, la tua mamma, tuo fratello e tua sorella ti stanno aspettando. La scena trasmette un sentimento di memoria, solidarietà e conforto. Del resto l'intero video è studiato per dare questa sensazione. I colori sono tenui ma vividi, i luoghi sono liberi e aperti oppure chiusi ma accoglienti. L'atmosfera ispira una serenità pacata come la neve, inducendo anche al ricordo di dolci momenti passati, come la scena della festa di compleanno. I momenti che state vedendo adesso rappresentano infatti dei ricordi, perché sia Jin che V li fotografano per poterli riportare alla mente in futuro. L'insegna che vedete fa riferimento a questo libro che parla di una festa dell'estate nella città utopica di Omelas, dove tutti vivono felici. Questa felicità però ha un prezzo. Un bambino deve vivere segregato in un luogo angusto, da solo e malnutrito, in una condizione che lo porterà presto alla morte. What? A child must live in segregated in a narrow place, alone and malnourished. Didn't say anything about that in the book. Dove tutti vivono felici. Questa felicità però ha un prezzo. Un bambino deve vivere segregato. Oh yeah, it does. Sorry, I was still thinking about. It's just worded differently. When they said last time, there's no vacancies for the people outside. The people inside. If someone lives happily, it means if you're living the good life, someone has to live the bad life, and they don't feel guilty about it at all when your pleasure's coming from there. Like the ignorance is bliss, like I said in the last one. Yeah, I get that. Yeah, I got confused for a second then. In un luogo angusto, da solo e malnutrito, in una condizione che lo porterà presto alla morte. Wow. L'insegna in rosso, che significa al completo, ci fa riflettere su come il benessere nella nostra società sia riservato solo ad alcuni. Il significato del racconto di Omelas può essere paragonato a quello del film Snowpiercer, a cui sia il testo che il video di Spring Day fanno riferimento. Lo Snowpiercer è un treno che continua a muoversi attorno alla Terra, colpita da una nuova era glaciale. Tutti gli uomini sopravvissuti si trovano su questo treno, che è diviso in classi sociali. I più ricchi vivono nei vagoni anteriori, mentre i più umili nelle ultime carrozze. This is all explained in the last one. Sono continuamente oppressi dai ricchi che arrivano a rapire alcuni dei loro bambini e per questo organizzano una rivolta con lo scopo di arrivare alla testa del treno e prenderne possesso. Ma una volta arrivati scoprono che per poter funzionare il motore ha bisogno che dei bambini sufficientemente piccoli si occupino della sua manutenzione in condizioni terribili. Nel video Omelas sembra trovarsi simbolicamente all'interno del treno. Si tratta della rappresentazione dei vagoni riservati ai ricchi che vivono sulle spalle dei poveri e dei bambini sfruttati. Entrambe le storie sono quindi un'allegoria delle società capitaliste attuali, dove chi ha il potere è disposto a sacrificare degli innocenti per il proprio tornaconto. I let this one go so long because this story is all explained in the other one about the different classes on the train, etc. And I said in the last one I want to see the film, because I'd like to get an insight into that film as well, because the film looks like a good film. It looks like it's got a good message as well. Attuali, dove chi ha il potere è disposto a sacrificare degli innocenti per il proprio tornaconto, il che è esattamente quello che è accaduto con l'incidente del Seawall. Oh, I missed that bit. What was that saying? We'll start the work at 1 o'clock. I said 1. 뭐라고? 아 시간이 어딨어? 야 지금 시간이 문제야. 가족이 빠져서 그렇게 말해. 빨리 가 빨리. Wow. 구조를 해야 될 거 아니냐고. 사람이 살아있다고요. What the fuck? 사람이 살아있다고. 갓독이 왔대. 빨리 구해줘 좀. Dopo la morte di ragazzini innocenti ci fu uno scarico. It's one thing. It's one thing somebody telling you about the disaster, giving the information, and then it's another thing to see the people in the actual event shouting to get help, and then them not helping. 빨리 구해줘 좀. Dopo la morte di ragazzini innocenti ci fu uno scarico di responsabilità e una ricerca di capri espiatori. Oh, there you go. Look at that. The bodies were found by a civilian diver, but the Coast Guard attributed it to somebody else.
There was two things there. I didn't read the top one. After the death of innocent children, there was a discharge of responsibility and a search for scapegoats. La morte di ragazzini innocenti ci fu uno scarico di responsabilità e una ricerca di capri espiatori. E così i volontari accorsi in aiuto divennero So volunteer rescuers became responsible for hindering. What? Yeah, okay. What do you think of the criticism that it caused confusion in the rescue operations? I think there's people with normal fucking heads and hearts that wanted to save everybody, while other people were fucking stuttering and not giving a shit. Yeah, it's alright, I'll get the captain and the crew off. Be alright, let everyone else sink. Dickheads. Responsabilità e una ricerca di capri espiatori. E Sorry, così i volontari accorsi in aiuto divennero responsabili di aver ostacolato operazioni di soccorso inesistenti. Furono inventate condizioni atmosferiche avverse. We invented adverse weather conditions to dive. Is not that you couldn't save people, but you didn't, right? Exactly. It's making me mad now. It's making me mad because you're seeing all the bullshit that's coming out of it, and I'm relating to it because of like Hillsborough and stuff, and you know the amount of time that people don't get justice for. It's fucking wrong. Alle immersioni, e il governo fece persino in modo che la stampa dipingesse i familiari delle vittime come rivoluzionari affamati. The government made sure that the families of the victims were painted by press and revolutionaries hungry for money. How were the water currents? Was it fast? It was calm. It was as calm as a lake. Di soldi nel tentativo di manipolare l'opinione pubblica contro di loro. Qui potete vedere come un giornalista stia Oh, there's two lots of writing. Here you can see how a journalist is pretending to be pressed by the crowd. They head towards a blue house demanding that the administrative rules which were made by the MOF must be discarded. Dicendo di essere pressato dalla calca e come polizia e reporter stiano how premendo reporters sui and police manifestanti are del pressing tutto on peaceful pacifici. La processes. tragedia del Seawall e i nastri Because of that, Seawall tragedy and the yellow ribbons. Oh, no. gialli sono per questo diventati un Have simbolo become a della symbol lotta of the contro la struggle against corruzione del Korean governo government and coreano. corruption. C'è un motivo per cui la Big Hit e BTS hanno scelto This is the reason why Big Hit and BTS chose to address their issues right now. It needs addressing. Fucking needs it. di affrontare This questi is temi wrong. proprio adesso. Negli ultimi mesi molti funzionari governativi e collaboratori della presidentessa Park Oh, in the last months, many government members and President Park collaborators have been arrested for corruption. Has anything been done about it since then, though? Because when was this documentary? Was it? I think it said it was 2019, didn't it? sono stati arrestati per corruzione. La stessa Park è stata interrogata nel dicembre 2016 anche Park riguardo alle herself sue was responsabilità. interrogated in December 2016 about his responsibility in the Seawall tragedy. I announced that the impeachment motion against President Park Geun-hye has passed. Responsabilità nella tragedia del Seawall e questo 10 marzo è stata destituita dalla sua carica e arrestata. È stata inoltre She's been took from her office and arrested. She's lost immunity from the criminal prosecution after being impeached. Good. It was also discovered that the existence of a government blacklist contained the names of nearly 10,000 artists. I don't know what that is. scoperta l'esistenza di una lista nera governativa contenente i nomi di quasi 10.000 artisti che sono stati discriminati e censurati per aver espresso idee politiche di sinistra o mostrato solidarietà alle famiglie delle vittime for showing sympathy to the families of the shipwreck victims. del naufragio. Nella lista erano presenti anche i nomi del regista del film Snowpiercer assieme a uno degli attori principali e questo ci spiega ulteriormente il riferimento a questo film nel video di Spring Day. Quelle che vedete sono le immagini delle proteste che sono avvenute in Wow! Look at all them people! How the fuck did the government think they were going to get away with this? Oh, they should be massively, massively ashamed of themselves. questi mesi a Seoul. Wow. Le luci rappresentano la speranza goosebumps. nel futuro della Corea. Tutto il paese, nonché vari artisti, hanno fortemente espresso la loro opposizione al governo. Nello show che state vedendo, i rapper, al posto di sfidarsi tra loro, hanno attaccato all'unità. In the show, you are seeing rappers, instead of doing the rap battles competing against each other, they've joined together to attack the Park administration. Can't show the full video clip due to copyright issues. I understand that from doing reaction channels videos, but wow. Sono l'amministrazione Park, ricordando fra l'altro la tragedia del Seawall.
나의 봄이 아직 시린 이유 떨어지는 꽃잎이 너무나 슬픈 이유 눈물에 젖은 꽃잎 우리의 봄 반성 없는 그들 미안 남은 우리의 몸 Le parole di questo pezzo non vi ricordo. See, music touches people differently than just talking. You know, when you hear the lyrics, you can sit there and absorb it as a rhyme or as a musical composition in your head. Whereas someone just saying it, you could forget most of it, but as a song, you play it, and it imprints in your memory after a bit, and then you know, and then when you know what the song's about, you know, you can sit there and relate to it. The lyrics of this song doesn't remind you a bit of Spring Day. Yes, it does, which is what I was just about to say. So I think that's the only time I've smiled in this, and it's only because of a comparison to two songs. Guardano un po' il testo di Spring Day. Anche i BTS e la Big Hit non sono rimasti a guardare. Hanno segretamente donato 100 milioni di won, circa 80.000 euro, all'Organizzazione per la Verità e una società più sicura creata dalle famiglie coinvolte nel naufragio del Sewol. Nonostante la stampa non fosse stata informata, dopo il comeback la notizia è venuta a galla. La Big Hit ha confermato la donazione, aggiungendo solo che i ragazzi ritenevano la questione un affare personale. Yes. The boys consider the issue as a personal matter. Good, because that means they're not the guys are relating to the common people. They are being at one with the public, not being we're here, you're there. They are totally sympathising, and they're in amongst it. It's that's classic. Alla conferenza stampa dopo l'uscita dell'album, Rapmaster ha dichiarato che con i 4 brani di You Never Walk Alone, i BTS vogliono mostrare la speranza e la rinascita della gioventù che proviene dalla lotta e dalla disperazione. 우리들도 젊은 사람들도 그 한국 사회의 미래를 생각하고 그럴 능력이 충분히 있다고 생각하고 앞으로 더 나은 그런 대한민국을 만들기 위해서 훨씬 그런 노력을 할 수 있다고 생각을 합니다. Ci sono molti simboli nei vestiti che indossano che rimandano a questi concetti. La tigre sulla maglia di V simboleggia la lotta, mentre l'ape, oltre ad essere un simbolo spesso associato alla rinascita come la farfalla e le fenici, è anche un simbolo di operosità e si presta bene a rappresentare i giovani coreani. Right. Il fiore blu sul maglione di Jimin rappresenta la memoria e il ricordo, e poi ci sono le ali, l'aereo, le piume. Si tratta quindi di un messaggio di conforto e di speranza nella rinascita di un'intera generazione che lotta affinché gli errori, la negligenza e la corruzione della società non debbano più ricadere su di esse. So everything they wear is a symbolization of something that's to do with the future of Korea, which, you know, and like the youth and the culture and, you know, memories, etc. There's always something that they're wearing that symbolizes something. That, again, little details, little things that, you know, make these guys so classy. Su coloro che verranno. Sono infatti proprio i giovani che stanno più soffrendo e pagando a causa dell'organizzazione sociale coreana. Non a caso il tasso di suicidi fra gli studenti di questa nazione è fra i più alti. I didn't know that either. I didn't know that it's one of the highest in the world of suicide rates on the young people because of the way the country is. Alle domande riguardo i riferimenti alla tragedia nel video di Spring Day, Rapmaster ha risposto: siamo piuttosto cauti nel parlare del naufragio del Sewol, ma credo che in quanto cittadini dello Stato dovremmo sentirci responsabili. Abbiamo donato perché volevamo aiutare il progetto. Dopo quello che vi ho mostrato potete facilmente immaginare perché i ragazzi siano cauti, ma Rapmaster ha anche detto che i BTS non resteranno in silenzio. Good! They will not be silenced even though they are who they are. We will use our influence, our pulling power to make this message seen, get everything heard, you know, spread the message that they will fight this cause. I like these guys. I like what they stand for just as well as the music. Riguardo le ragionevoli questioni sociali e che contribuiranno a lottare contro questi problemi con la loro musica. Wow. Okay, that was massively more in depth. That hit me more in the heartstrings than the other documentary because there was actual footage of the ship and banging on the windows and then, you know, showing like, oh, the harrowing signs of stay where you are, you'll be safer if you stay there. Not true. The parents, the people of the families of the people who are on the ship saying, are you going to help us? You know, come on, help, and no one's helping. It's, you know, this is one massive cover up by the government and stuff, and to bend the truth like that, to get further in their political careers, to get the votes, etc., is fucking wrong. That to me
is like living off tragedy. You know, that's almost glamorizing it so that they still come out like they're on top, when really, you know, they're a bunch of assholes. A lot of them. The politics, everyone who covered this up, everyone who didn't help, everyone who looked after number one in this whole disaster should all be condemned. Fucking 100%. Anyway, we'll close that chapter now on thingy, Spring Day. So I've got brain fog because I've been affected a little bit by that. And you know, I got the massive insights into all this, and I now understand what you're all talking about, and that video means a lot more than it would have done if I just watched it and thought, oh, this is a good song, you know, because of the harrowing event that happened to inspire that song was just fucking wrong, wasn't it? Anyway, if you like my videos, then please hit like and subscribe, and I shall see you guys in the next one.